Diplomats' Archives, Hidden Stories. This is the 18th story. On August 29, 1910, Korea was forcibly annexed by Japan and lost its sovereignty, becoming a colony. Countless people risked their lives and took initiative to restore their lost nation, giving everything in pursuit of independence. Among them were those who sought Korea's independence through diplomatic efforts. Marking the 80th anniversary of Korea's liberation this year, Diplomats' Archives Hidden Stories will meet the diplomats who dedicated everything to Korea's independence 100 years ago. On April 11, 1919, the Provisional Government of the Republic of Korea was established in Shanghai, China. For the next 27 years, the Provisional Government served as the representative body of the Korean people, leading and coordinating the Korean independence movement. One of the Provisional Government's highest priorities was, above all, diplomatic efforts. 대한민국 임시정부는 적게는 4개의 부서에서 많게는 9개의 부서를 두고 있었고 그 외에 필요에 따라서 위원회 등을 두고도 있었는데 처음부터 끝까지 변하지 않는 4개의 부서가 있었습니다. 그 4개의 부서가 내무부, 행정을 총괄하는 것이죠. 그다음에 재무부, 재정을 총괄하는 것이죠. 세 번째가 법무부였던 것이고 마지막 네 번째가 국무부가 아닌 사실 외무부였습니다. 대한민국 임시정부가 얼만큼 외교라고 하는 분야를 중요하게 생각하고 제도화했는지를 우리가 감안해 볼 수 있다고 할 수 있겠죠. 우선 1920년대 당시에는 미국과 다른 국제 열강들을 상대로 일본의 침략 그리고 우리 한국인들이 얼마나 일본한테 압제를 당하고 있는가에 대해서 주로 설득하는 외교를 펼쳤습니다. 여기서 그치지 않고 임시정부 요인분들이 개별적으로 혹은 단체적으로 외국에 있는 선교사들이랑 명망 있는 정치인들을 상대로 편지를 작성하고 보내는 역할을 합니다. 그러면서 국제적인 네트워크를 형성하는 데 많은 기여를 하고 있습니다. Among the main countries the Korean Provisional Government focused its diplomatic efforts on was the U.S. On August 25, 1919, the Korean Commission to America and Europe was established in Washington, D.C. This effort was led by Lee Seung-man. 구민위원부는 1920년대 초반 중반에 임시정부의 미국 외교를 담당하던 그런 임시정부의 외교 지부였는데요. 여기서도 이승만이 중심으로 활동을 했습니다. Lee Seung-man is a well-known figure who focused his diplomatic efforts primarily in the U.S. in pursuit of Korean independence. He understands that no matter how powerful the Koreans get, it will probably be impossible for them to liberate themselves in the foreseeable future. So Korea needs to engage in diplomacy from outside powers. And when it comes to what powers Korea should be focusing on, Ri has a pretty clear preference for the United States. And that is because the United States is the strongest potential ally that Korea could find. That is also probably going to be the least likely to colonize Korea. The United States at the time seemed to be a power that was unlikely to colonize Korea, both because it was so far away and also because it was such a large country.
it was probably less likely that they would be interested in expanding their territory into Korea. The Korean Commission expanded its reach by setting up local committees in Korean communities across Hawaii, North America, Mexico, and Cuba. Later, the Korean Paris Commission in France was placed under its wing. Its core mission was to appeal to the international community for Korea's independence and raise funds for the cause from overseas Koreans. To that end, it issued independence bonds and published various public information materials, including the Korea Review. And one group that actively supported the Commission's work was the League of the Friends of Korea. The League, composed of foreign supporters of Korea, was formed to denounce Japanese oppression and atrocities in Korea. 한국 친회라고 하는 조직은 초기에는 19년 4월에 미주에서부터 만들어지게 됩니다. 미주에서 만들어진 한국 친회는 최대 10,000명 정도의 회원이 있었다라고 파악되고 있어요. 정치인도 있고 종교인도 있고 뭐 다양한 사람들이 있는데 10,000명 이상의 지지를 이끌어냈다라고 하는 것 자체도 굉장히 중요한 선례이고. The League of the Friends of Korea in the U.S. was established following the First Korean Congress, which was held in Philadelphia from April 14th to 16th, 1919. About 150 Korean community members attended, joined by Americans such as Reverend Floyd Williams Tompkins and Senator Selden Palmer Spencer, who expressed strong sympathy and support for the Korean independence movement. The person who first proposed creating the League of the Friends of Korea was independence activist Seo Jae-pil. He believed building pro-Korean sentiment in the U.S. was essential for the movement's success. And there was one American who deeply agreed with Seo Jae-pil's idea of forming the League: Floyd William Tompkins. It's unclear exactly how he came to attend the First Korean Congress in Philadelphia, but his speeches and writings make it clear he felt deep compassion for Koreans suffering under Japanese rule. The League of the Friends of Korea, which started in the United States in 1919, was later established in the United Kingdom and France. One of the key figures in the French branch was politician Louis Maron. A prominent French statesman, Maron had visited Korea in 1901, traveling for Russia and China. Even after returning home, he remained deeply interested in Korea, publishing 7 academic papers on the Korean Empire. After being elected to the French National Assembly, he actively began advocating for Korea. He wrote several parliamentary reports condemning Japan's invasion and colonial rule over Korea. After the March 1st movement, he called for a parliamentary inquiry into Japan's actions. 한국 친회는 조선 독립운동을 지지하던 그 프랑스 지식인이나 언론인 그리고 정치인들을 규합해서 결성했던 그런 조직입니다. 이들은 이제 파리 연구에서 발행한 자료를 자료의 집필이라든가 번역을 도와주기도 했고, 때로는 또 언론 기구를 통해서, 때로는 또 연설회 등을 통해서 일제의 만행을 규탄하기도 했습니다. 한국 친회라는 이 존재는 그 국제사회에서 한국 독립이 결코 고립된 것이 아니고 유럽 내에서 연대의 목소리를 내고 있었다라는 것을 보여주는 중요한 증거가 아닌가 이렇게 생각합니다.
영국 같은 경우에는 한국 신우회의 결성 대회와 활동들이 의사당에서 이루어지게 됐고 진행되었고 이 사람들이 성명서를 발표했다라고 하는 것이죠. 그렇다고 하는 것은 정부 차원의 문서는 아니라 할지라도 공식적인 정치인들이 합의하고 연서한 문서이다라고 하는 것만으로도 충분한 대표성을 갖고 있고 외교적인 선례를 이루고 있다라고도 볼 수가 있는 것이고 As futile as throwing eggs at a brick wall. That's how Kim Gyu-sik, the provisional government's first foreign minister, described the independence movement. Pleading for the independence of a little-known country in a distant land. It was a desperate and difficult mission. In those times, the League of the Friends of Korea became a vital ally to Korean activists. Now, let's shift our focus back to the United States. One of the Korean Commission to America and Europe's main focuses was participating in the Washington Conference. In November 1921, an international conference was held in Washington to discuss arms reduction and issues in the Asia-Pacific region. 9 countries, including the US, Britain, and Japan, were the main participants. The Washington Conference was decided upon largely by Charles Evans Hughes, the Secretary of State in the US, who wanted to impose major naval disarmament. He felt that with the British already in with a large naval presence, the Americans building a navy second to none, the Japanese responding with by building a new navy in East Asia, that this was a legacy going forward that would be problematic. After World War I, both the US and Japan experienced a significant rise in power on the global stage. Japan, in particular, had grown not only economically, but also in terms of military strength. As Japan rose to the ranks of one of the Big Five, calls emerged to rebalance power across the Asia-Pacific region. And as a result of the Washington Conference, limits were set on the tonnage of battleships and aircraft carriers. The US and Britain each at 5, Japan at 3, France and Italy each at 1.75. Meanwhile, the Provisional Government of the Republic of Korea, which had been excluded from the 1919 Paris Peace Conference, saw the Washington Conference as a new diplomatic stage for the independence movement and placed great hopes in it. With the hope that the Korean issue might be addressed as a major agenda, the Provisional Government once again sought to raise its voice for independence to the international community. But the barriers remained high. In the end, they were unable to secure a place at the conference. I think they understand that they are not going to be seated at the conference, that that's impossible, but they want to use this conference to garner as much media attention as they can for the cause of Korean independence. And in this sense, they are somewhat successful. So there's thousands of newspaper articles, I believe close to 7,000 printed about Korea from the March 1st movement in 1919 till the close of the Washington Naval Conference in 1922. And a biographical sketch of Syngman Rhee is even included in a book about the conference, despite the fact that Rhee was not an official delegate to the conference. So the fact that the Koreans are on the outside of the conference trying to get in was noticed and did result in some significant publicity for the cause of Korean independence.
There is another important country where Korean independence activists and the provisional government carried out their diplomatic efforts for independence: Soviet Russia. In March 1917, during the height of World War I, Russia, suffering from severe food and supply shortages, erupted in revolution. The centuries-old Romanov dynasty was overthrown and a provisional government took its place. The following month, Lenin returned from exile to Russia. Later that year, he led the October Revolution, toppling the provisional government and established the Soviet regime. Not long after, anti-Bolshevik forces rose up in opposition and civil war broke out, mainly across Siberia and surrounding regions. 1918년 8월부터 1920년 10월까지 이제 그 시베리아 내전을 겪고 있었는데, 시베리아 내전에 이제 연합국들이 군대를 보내잖아요. 러시아 혁명에 개입을 한 거죠. 그래서 일본 같은 경우는 7만 한 2천, 많게 잡으면 7만 5천 잡기도 하는데, 4월 달이 되면은 시베리아에 군대를 보냈던, 그러니까 러시아 혁명에 개입했던 그 연합국들이 다 철수를 해요. 20년 4월부터는 일본군만 이제 혼자 남게 된 거죠. 그러니까 우리 독립운동, 특히 이제 임시정부 쪽 입장에서 보면은 이제 일본과 러시아의 관계가 아주 중요한 그런 초미의 관심사가 될 수밖에 없는 거고, 그러한 정세가 우리 있던 임시정부의 그 독립운동 방향이나 특히 이제 외교 이런 부분에 아주 결정적으로 중요한 그 영향을 끼쳤죠. At the time, the Korean Provisional Government and Korean independence activists closely monitored the rapidly shifting international landscape, strategically pursuing independence through diplomacy. 소비에트 러시아가 이제 당시에 시베리아 내전을 치르고 있었기 때문에 그 연합국들, 소위 말하는 서구 열강, 구미 열강이 파견한 군대들하고 이제 전쟁을 치르고 있었고, 구미 열강의 군대들이 지원하고 있었던 그 백이파 반혁명 색들하고 아주 치열한 각축전을 벌이고 있었기 때문에 그거를 극복할 수 있는 방법은 식민지, 반식민지 상태에 있는 민족들의 어떤 그런 연대, 그리고 그것을 지원하고 또 지원을 받으면서 이제 말하면 그 시베리아 내전을 치러 나가야 되는 그런 입장이었죠. It's also worth noting that even before the Russian Revolution, Lenin had emphasized that Russian socialists must work to secure freedom to secede for the oppressed nations. Korean independence activists likely paid close attention to this stance. In April 1920, the provisional government sent Han Hyung-kwon to Soviet Russia. Han eventually met with Lenin himself, who reportedly said he fully supported and would aid Korea's independence movement. Later, Lenin provided 2 million rubles worth of gold to support Korea's independence cause. When converted to today's value, the worth of 2 million rubles in gold bullion cannot be calculated precisely, but estimates range from as little as about 180 million to as much as 1.87 billion US dollars. In January 1922, the first Congress of the Communist and Revolutionary Organizations of the Far East was held in Moscow. This international conference, led by Soviet Russia, was held in direct response to the Washington Conference. Under the slogan, "Oppressed Nations Unite," the Congress aimed to support communist movements and national liberation struggles throughout East Asia. Of the 144 delegates from 9 countries, an impressive 56 were Korean. This number alone shows how much hope Korean independence activists had placed in Soviet Russia. The Congress strongly condemned the outcomes of the Washington Conference and declared its support for Korean independence. Among the participants at this Congress included the Provisional Government's first foreign minister and former special envoy to the Paris Peace Conference, Kim Gyu-sik.
그 김규식 같은 사람이 단장했거든요. 김규식 선생이. 그분이 이건 미국이나 유럽의 나라들 파리 강화를 주도했던 연합 구세력들은 같은 결국은 일본 편이다. 그래서 그 사람이 거기에 배신감을 느껴가지고 모스크바를 간 거예요. 소비에트로서는 자기들 국가 이익에 또 관계된 거지만은 어떻든 자기 혁명 과정이기 때문에 식민지 또는 반식민지 상태에 있는 이런 나라의 그런 민족의 어떤 그런 운동 세력들과 이제 손을 잡고 그 사람들 대거 초청을 해가지고 대접을 해준 수밖에 없었던 거죠. In 1932, a pivotal event occurred that became a turning point in Korea's independence movement. It was the heroic act of Yoon Bong-gil. Born in 1908 in Yesan, Chungcheongnam-do Province, Yoon was actively involved in agricultural enlightenment and rural revival movements. Determined to fully commit himself to the independence cause, he went into exile in Manchuria in 1930 and the following year moved to Shanghai. In November 1931, the Provisional Government State Council decided to form a Special Operations Unit to reinvigorate the independence movement through targeted missions. Full authority for its missions was given to Kim Gu, who went on to organize the Korean Patriotic Corps. Yoon Bong-gil became one of its members. Kim Gu and Yoon Bong-gil then began preparations for the operation in Shanghai. On April 29, 1932, Yoon arrived at Hongkou Park, where Japanese forces occupying Shanghai were holding a victory celebration. In attendance were the Japanese Army's commander in Shanghai, along with the top military and administrative leaders. As the ceremony began, Yoon threw a bomb at the center of the stage. The blast fatally wounded the general of the Japanese army, who later died of his injuries. The Japanese Navy's vice admiral, Japan's ambassador to China, and other key officials were injured, while numerous Japanese soldiers were killed instantly. This act had a profound impact on the Korean Provisional Government, which had been struggling with severe financial difficulties. It also marked a major turning point in diplomatic efforts for independence. 32년 1월 말에 일본이 그 상하이를 침략합니다. 그때 장개석은 저 남경에 있었습니다. 상해와 남경의 거리가 짧아요. 뭐 기차로 뭐 한 두세 시간이면 가고 그러는데 거기서 그냥 전쟁 났는데 중국 국민당 군대가 형편없이 깨진 거예요. 윤봉길 이사가 그때 의거를 일으킨 겁니다. 그러니까 그때 장제스가 뭐라고 그러냐면은 야, 이건 중국 국민당 군대 100만 명이 못하는 일을 조선 청년 윤봉길이라는 사람이 아주 보기 좋게 그걸 깨부쉈다. At the time, China was embroiled in a civil war between the Kuomintang, that is the Nationalist Party, and the Chinese Communist Party, while also facing foreign invasions. The Korean Provisional Government maintained ties with both the nationalists and communists. And in the year following Yoon's heroic act, Kim Gu, then serving as the chief executive of the Korean Provisional Government, personally met with nationalist leader Chiang Kai-shek. 김구 주석을 중심으로 당시 국민당 정부의 총통으로 있었던 장제스와 상대로 많은 협상 외교를 진행합니다. 우리는 비록 떠돌아다니는 임시정부의 신세지만 한국인 애국 청년들이 지금 군사를 일으켜서 전쟁을 하고 싶다. 그러니 우리가 윤봉길 의거로 중국 국민당을 도와준 것처럼 중국 국민당도 우리를 도와줘야 된다라고 김구 주석을 중심으로 협상을 합니다. 이러한 결과로 말미암아서 1930년대에 그 러양 분교에 있는 중국 육군 군관학교에 한인 특별반이 개설이 됩니다. 여기서 훈련받은 많은 청년들이 후에 1940년대 전반기 한국 광복군의 많은 인재로 양성이 됩니다. 但是尹奉吉一举之后呢，国民政府呢开始从政府的层面上呢，支持大韩民国临时政府及其领导的独立运动，
向大韩民国临时政府及其领导的独立运动呢提供资金支持，向大韩民国临时政府的主要领导人呢提供保护。 그러니까 윤봉길 의거가 있었기 때문에 한국 독립운동이 그 다 꺼져가는 촛불이었는데 그걸 다시 재분화시키는 그 역할을 했다고 그렇게 볼 수가 있습니다. Yoon Bong-gil's heroic action was more than a single event. It was closely connected to one of the milestones in Korea's independence struggle, the Cairo Declaration. In November 1943, the Allied powers convened in Cairo, Egypt. 미국이 41년 12월에 진주만 기습을 당한 뒤에 굉장한 혼란에 빠지지만 이것을 이제 뒤집는 출발점이 미드웨이 해전이에요. 42년 6월에 미드웨이 해전 이후에 비로소 가능성을 보는 거예요. 하지만 그들이 태평양을 쭉 건너와서 이제 필리핀으로 그다음 나중에 오키나와로 일본으로 올라가는 그 길에 얼마나 많은 희생을 치렀는가. 미군 사상자를 보면 그 어마어마한 양이거든요. 이제 43년에 들면은 미국으로서는 이 전쟁을 가능하면 희생을 적게 하고 끝내야 되잖아요. 그럴 때 북상이 올라오는데 영국은 싱가포르에서 싱가포르를 빼앗겨 버린다고 해요. 말레이시아, 인도네시아. 자, 이런 상황에서 중국 장제스 정부의 군대가 어찌하면 더 기여를 해서 이 희생을 줄일 수 있겠는가. 장제스 정부가 기여를 하면 할수록 자기들은 좋잖아요. 그래서 그렇다고 하면 대가를 줘야 되잖아요. 그래서 만주를 당신 영토로 인정할게. 그 다음 평화열도, 그러니까 타이완 일대를 다 인정하마. 이런 이제 주고받는 게 있어야 될 것 아니에요. 이게 카이로 회담이에요. In this new climate, the US and the nationalist government of China began to seriously consider officially recognizing the Korean Provisional Government. So at this point, the United States begins thinking about recognizing the KPG on those grounds. We're already at war with Japan. It's not going to get any worse. Maybe we could utilize Koreans to fight the Japanese. So this is looked at. But ultimately, the State Departments under Roosevelt and under Truman decide not to recognize the KPG during the war, even though they seriously consider it. They decide not to do it for two reasons. First, they are not sure that the KPG any longer represents the will of the Korean people. Second, and this is by far, in my opinion, the more important factor, is American policymakers recognize that both the Soviet Union and nationalist China have designs on the Korean Peninsula in the post-war period. They think both powers are interested, not necessarily in colonizing Korea, but at least creating a satellite state in the Korean Peninsula that would protect their own interests. It's very important that I said nationalist China, okay? They are concerned about nationalist China and the Soviet Union. And so American policymakers are worried that if they recognize the Korean Provisional Government, they might alienate the Soviet Union or nationalist China, and they might begin a struggle for influence on the Korean Peninsula before the struggle against Japan is even over. 特别是太平洋战争爆发之后，中国的抗战局势呢，就是抗战环境呢有了很大的改善。这个时候呢，中国社会各界呢，要求承认大韩民国临时政府的这种呼声呢，也不断高涨。所以，就是当时国民参政会呢，就通过了决议案，要求政府呢承认大韩民国临时政府。但是呢，就是最终呢，是我们知道最终是没有能够承认。我个人认为呢，主要原因呢，是因为美国拒绝承认大韩民国临时政府。因为我们知道当时的美国呢是中国抗战的最重要的支持者，所以国民政府呢不可能不顾及美国的态度而贸然承认大韩民国临时政府。
With the outbreak of the Pacific War in 1941 and the U.S. entering into direct conflict with Japan, the international landscape surrounding Korea began to shift dramatically. In this situation, the Korean Commission to America and Europe, whose activities had been halted due to financial difficulties, reopened in Washington, D.C. in 1941. The Commission leveraged the hostile relationship between the U.S. and Japan to carry out more active diplomatic efforts toward the United States. 미국이 일본을 상대로 선전포고를 하게 됐으니 우리는 더더욱 외교에 힘써야겠다라고 그렇게 결정을 합니다. 그래서 임시정부의 충칭에 있는 외무부장 조소왕 선생과 그리고 미국의 주미외교위원부의 이승만을 중심으로 다양한 대미 외교 그리고 그 외에도 연합국을 상대로 한 외교들을 전개합니다. 이 외교는 임시정부는 승인해달라는 외교가 중심을 이룹니다. 하지만 승인 외교라는 것은 단지 임시정부는 공식적인 정부로 승인해달라는 취지만은 아니었습니다. 임시정부에서는 한국광복군이라는 국군이 있었는데요. 이 국군을 물자적으로, 군사적으로 지원을 하고 또 이 군대가 일어나서 연합국과의 전쟁을 일으켜 일본을 상대로 싸우려면 임시정부가 공식 정부라는 사인이 필요했습니다. 그렇기 때문에 임시정부 승인 외교를 1940년대에 박차를 가하게 됩니다. It was against this international backdrop that the Cairo Conference was held. The agreements reached there were announced as the Cairo Declaration, which contained a provision of great significance for Korea. 그 전체 주제로 보면 한국이라고 하는 주제는 큰 주제는 아니에요. 한데 유일하게 이 전쟁이 끝나면 한국을 독립시킨다라고 하는 것을 명문화하는 거예요. 그것도 장제스의 요구로. 그런데 이러한 이유를 따져 올라가 보면 7달 전에 이 장제스를 만나자고 임시정부에서 요구를 하죠. 왜? 카이로 간다는 이야기가 나오니까. 그러니까 반년 전부터 카이로 회담 이야기가 나왔고 그럴 때 이제 김구를 비롯한 임시정부의 요인들이 장제스를 면담하고 이번에 가거든 꼭 한국 독립 보장이라고 하는 것을 만들어 다오 하고 요구를 했고 또 미국 쪽에서도 그러한 노력이 있었고 그래서 이러한 내용이 회담을 거치면서 조약상의 카이로 선언으로 나오잖아요. 이 동아시아에서 유일하게 조약에 들어가 있는 나라입니다. 그 이야기는 그 내용 보면은 이 연합국들이 한국이 노예 상태에 있다는 것을 유념하면서 이 말이 딱 저 앞에 나와요. 한국이 노예 상태에 있다는 것을 유념한다라는 말 자체가 이미 한국 문제가 얼마나 많이 알려졌는가를 알 수 있잖아요. 그다음 두 번째 거기에 이어서 이제 적절한 절차를 거쳐서 독립을 시킨다 이런 거잖아요. 그러니까 한계는 있다 하더라도 한국의 독립을 보장한다라고 하는 이러한 내용이 담긴 건 그때까지의 독립운동의 성과다 이렇게 이야기할 수 있습니다. 当时那个蒋介石主席呢主张战后确保韩国独立呢有多方面的原因，这里边呢有历史方面历史文化方面的原因，同时也有现实政治的考量。就是说确保战后独立呢就能够维持在战后呢维持东亚地区的和平，为东亚各国的这种发展呢创造一个和平的环境。 Although the ambiguous phrase "in due course" was used regarding Korea's independence, it is notable that Korea was the only one that was promised independence among Japan's many colonies. In that sense, the Cairo Declaration stands as a remarkable achievement in the history of Korea's independence movement. On August 15, 1945, Japan formally surrendered in World War II.
Korea was finally freed from 35 years of colonial rule, achieving the long-cherished dream of liberation. This was the hard-won result of countless sacrifices, built up little by those who had devoted themselves to the cause of independence. Even in distant lands, facing seemingly impossible odds, they persevered, rising every time they fell, and relentlessly pursued diplomatic efforts for Korea's freedom. Those stories are also included here. 독립운동이라는 건 뭐냐 하면 할 수 있는 것을 다 하는 거예요. 그것이 독립전쟁이든 어열투쟁이든 또는 사람을 기르는 작업이든 외교도 마찬가지. 그 비참함 속에서 그분들은 포기하지 않았어요. 그렇게 서러움을 받아도 내 이 노력이 쌓여서 국제사회에 우리가 문제가 알려질 거야. 그 서러움 받으면서도 우리의 존재를 알리자고 했던 그분들의 노력과 희생정신을 우리는 기억하고 지금 현재의 외교 활동에서도 나는 그걸 본받아야 된다고 생각합니다. Diplomacy is an invisible and intangible endeavor. Perhaps for that reason, although countless individuals devoted themselves diplomatically to Korea's independence movement, we go about our lives today largely unaware of their contributions. On August 15, 2025, we commemorate the 80th anniversary of Korea's liberation. On this day, let us remember the many individuals who fought for Korea's independence through diplomacy.